Bente Ottamathara. My name is Chân. My Dharma name is Thiền. Today I am very happy present here, and I have a question for you. It's a simple question, but I hope you can answer me. You know, in the Buddhism, we know there are the three elements. The first one is the precept, the second one is the concentration, and the number third is the wisdom. So I know we are the Buddhism, the Buddha teacher. We have a precept, concentration, and get to wisdom. We know that. But I'm confused, and I have a question for you today. I mean, the wisdom, I think, can apply for everyone in the world, around the world, at least for human beings. For example, like the Christian, the Catholic, the Muslim, the Hindu, they can get wisdom, right? Buddha was born, or Buddha's not born, wisdom still there. So, according to you, how can we get the wisdom? I don't mean like a Buddhism, I mean for everyone, because wisdom is there to everyone, not for only for the Buddhism followers. For example, like a Christian, like a Catholic, Muslim, or Christian, everyone can have a wisdom. Buddha was born 2060 years ago, or Buddha not born, wisdom still there for everyone. So my question is, how can people in general can get wisdom? Thank you, Bante. Can I translate to Vietnamese? Yes, because I want. Okay, cái câu hỏi của tôi là, mình là người Phật giáo, ai cũng biết là có 3 yếu tố quan trọng, đó là giới, định và tuệ. Và tôi được học được là mình phải có giới, sau đó mình đến định, đến tuệ. Nhưng mà tôi hơi thắc mắc là bởi vì Đức Phật có ra đời 2.600 năm về trước hay là không, thì cái trí tuệ nó vẫn ở đó. Không phải là Đức Phật tìm ra trí tuệ, mà trí tuệ nó có sẵn ở trong Pháp rồi, có rồi. Như vậy thì với những người họ không theo đạo Phật, ví dụ như đạo Thiên Chúa giáo, đạo Tin lành, đạo Hồi giáo, thì những người đó chắc chắn họ cũng có trí tuệ như chúng ta. Vậy thì câu hỏi của tôi đối với Thiền Sư Ottamathara là, đối với những người khác như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể được có trí tuệ mà không cần phải thiền định? Xin cảm ơn Thiền Sư. I have another question for you later that I might have 3 questions for you, okay? Take time. Thank you, Bante. Yeah, because I'm come here today, and I'm thinking about, I have a question because you teach us a lot about the meditation, but sometimes she translates some word I don't agree, because she talks too much about the selfless, too much about the selfless. I'm wondering about that, but that's okay with me. Thank you, Bante. So wisdom for only one life or endless life cycle? Which wisdom did you mean? Wisdom. W-I-S-D-O-M. Yes. Wisdom. W-I-S-D-O-M. I want to clear. Yes. How can we get the wisdom? How can we get wisdom? Because everyone, we want to get the wisdom, right? So everyone want to, we practice everything religion because the goal is the wisdom. So my question for you is, how can we get wisdom? Thank you, Bante.
So limited wisdom and limitless wisdom, they will be different. What I understand about Buddha is limitless wisdom. Can understand beyond the limit. For everyone, every religion, there will be limited wisdom. Limited means can use only for this life. You can be healthy, you can be wealthy, you can be well known, you can be educated, but only for this life, not for next life. So most of the wisdom in most of common wisdom for everyone will be limited for sure. Concerned with Buddha, he dodged the wisdom beyond the limit of one life, oneself. That's why we are teaching about non-self or selflessness or limitlessness. Trí tuệ có giới hạn và trí tuệ không có giới hạn là khác nhau. Theo những gì Thầy hiểu về lời dạy của Đức Phật, chính là trí tuệ không có giới hạn. Ngài đã hiểu, những hiểu biết của Ngài đã vượt ngoài các giới hạn. Đối với tất cả mọi người, tất cả mọi tôn giáo thì sẽ có trí tuệ có giới hạn. Giới hạn có nghĩa là những trí tuệ này chỉ có thể sử dụng cho đời sống này, có thể sẽ giúp chúng ta trở nên nổi tiếng, giàu có và có học thức, nhưng trí tuệ này không phải được sử dụng cho đời sống tiếp theo. Phần lớn những trí tuệ của tất cả mọi người là có giới hạn. Khi liên quan đến Đức Phật, Ngài đã dạy về trí tuệ vượt ngoài một giới hạn, vượt ngoài các giới hạn của một đời sống, một tự ngã. Cho nên những gì Ngài đang dạy là dạy về vô ngã, về sự không có giới hạn. I have another question for you too. Yes. You still on it. You still working on that. You still work on my question. I'm sorry. You still working on my question, right? Yes. Yes. Thank you. I'm sorry. I will I'm sorry. understand as much as I can. I'm sorry. Yes. So You can continue asking. can Be you patient, can please. continue another question? You mean the next question? Right. Okay. Here's the thing. You know, nowadays we live under high technology. So every day we have to deal with many good things and bad things around the world. And nowadays we have a big the media, many channels, many YouTubes, many websites, and everybody have a smartphone. In about a second, we can know the news around the world, everything in the world, just about a second. So of course, we live right now, we have to live with them, and we need the news. So every day, I receive the news, bad news, good news, even fake news. But every time I receive the good news, I feel comfortable, happy, relaxed.
But if I receive something like a bad news, or even I know it's a fake news, and I feel uncomfortable, I feel unhappy, or even angry. But I know we have to live right now under high technology. We have to receive the news. My question is, how can I receive the news? Of course, everybody have received the news, but how can I receive the news? Bad news or even fake news, but I can avoid anger. How can I receive the news? Even like bad news or fake news, a lot of fake news right now, because they make a money, they go with the money. They try to make more views. Of course, many bad news, fake news on the website right now. If you open, just open. But how can we live with them, we receive them, but we avoid anger? Because myself, I got that uncomfortable, unhappy, or even angry. Thank you, Bante. Cái câu hỏi của tôi là hiện nay chúng ta đang sống cái thời đại của công nghệ 4.0. Lúc nào chúng ta cũng có mọi tin tức ở chung quanh, và cái tin tức đã làm chúng ta chóng mặt. Quá nhiều tin tức, quá nhiều những cái website, quá nhiều những cái channel, những website ở thế giới bên cạnh chúng ta. Và nếu mà chúng ta phải cẩn thận thì chúng ta mới tiếp nhận được những cái tin tức mà có thể nói là đúng. Nhưng mà rất tiếc là bởi vì có nhiều người cái trình độ level của họ kém, cho nên khi họ dễ bị brainwash, tức là họ dễ bị tẩy não, họ dễ bị tẩy não, cho nên họ cứ spread, họ cứ đưa ra những cái tin xấu, một cái tin xấu rồi họ cứ tung ra như vậy, thành ra là ảnh hưởng cho xã hội là rất nhiều. Và chính như bản thân tôi, nhiều khi tôi cũng bị nghe những người đưa những cái tin xấu đó mà tôi biết đó là fake news. Mà đôi khi như vậy nó làm cho tôi cảm thấy là tôi hơi bực bội, và nhiều khi tôi không muốn là nhiều khi không muốn nói chuyện nữa. Nhưng mà bắt buộc là chúng ta phải sống với nó, bởi vì chúng ta cần tin tức mỗi ngày. Buổi sáng ra ngủ dậy chúng ta cần phải biết tin tức thời tiết, rồi chúng ta cần biết là đường đi nó có bị kẹt xe không, hay là thế giới bây giờ như thế nào, bầu cử tổng thống ngày nay ra sao, rồi mọi chuyện xảy ra là chúng ta đều sống với nó. Nhưng mà làm như thế nào, làm cách nào để một người có tu tập, hay là ít ra là có đang cố gắng tu tập, nhận những cái tin tức đó, dù đã biết đó là những tin tức xấu và cái tin giả, nhưng mà chúng ta tránh được là không có bị phiền não. Làm thế nào để chúng ta có thể nhận nó, sống với nó, nhưng mà không có bị nó làm cho chúng ta giận dữ, đau khổ. Đó là câu hỏi của tôi. Xin hết. Xin cảm ơn. Câu hỏi quá hay, cảm ơn cô. One more time, I know Vietnamese are many fake news, a lot. That's why I don't mean anything to any people in here, but I just general question. So I hope that Bante can answer the question, because we all in here, we try to practice religion. Hope it can help everyone. Thank you, Bante. And Bante, one more thing, if you haven't finished your first question, you can continue and then you jump to the second question. If your first question, I'm sorry, I disturbing you.
your problems are the problems of the common people who are living like you. Your problems are common problems of the people who are staying in the society as normal, just copying from each other among the normal people, ordinary people. Not much, because of not much doing good deeds continuously and seriously. The intelligence and abilities are not much different from the people in the society. Because of paying attention only to the people and because of taking care only oneself or our family members or our neighborhoods, there will be experiencing like this. What I mean is, if you stay like this as a lay person with doing good deeds, with limit, you will experience, not only you, everyone will experience the same like you. You will hear mostly bad news and also fake news, not much good news. Because of your own attachment, because of our own attachment on bad news, bad things, bad experience. Because of not much doing good deeds, we will know or hear good news very little. Because of not knowing the law of karma or karmic law, which is the real creator of all living beings and non-living beings. Because of not knowing about karmic law, there will be knowing fake news, wrong news, very often. In order to
overcome this condition, we need to develop ourselves. You must try to get out of the society as a full-time meditators or full-time volunteers who are helping the other people, not much working for oneself or ourselves, more working for the others. If you are able, you should ordain as a nun in order to get out of the society. What you are seeing is the problems of the people who are staying and attaching the society. If you cannot detach, you must experience the same. To overcome this problem, you need to do good deeds more and more, seriously, continuously. You should stop thinking only from one side or your side. You can see from the other side, or you can see from the side of Buddha or Dhamma or Sangha. As much as you can detach from yourself. This is the same for me also. Before I started practicing meditation, not much different with you. Because of practicing meditation continuously and seriously, I have been busy with doing all kinds of good deeds for all. Not only for me, for all, including Buddha, Dhamma and Sangha, from 1999 till now. From that time, I really, from that time of 1999, I know less and less bad news and fake news about the society, because I was busy with doing all kinds of good deeds, including practicing meditation. I changed my mind from the society and from the people to Buddha, Dhamma and Sangha, to the meditation teacher and meditators. Because of changing my mind, I know more and more good news, right news about Buddha, Dhamma and Sangha. The society will continue the same whether I pay attention or not. Most of the time there will be bad news, fake news, bad action, wrong action will continue in the society for sure. This will be the same in social media, because social medias are created by people in the society. That's why not much different with the society or actual world. It will be the same for Buddha also. Even though Buddha
already get enlightenment, the society in Buddha time will be the same. They will do bad things, and there will be many bad news, wrong action, wrong speech, for sure. Buddha also trying to get out of the society. He left his country, his wife, his son, his life off again. He practiced in the forest. Finally, he got enlightenment as Buddha. After that, he know about the truth. Because of paying attention only on himself or his body and mind, he could detach from the society. He may not listen bad news, wrong news of the society. After that, he will teach the same to his follower, to us. We must practice the same as Buddha. Even if we cannot get out of the society physically, we can detach from the mind. We can stay at home. We can be a lay person. We can stay together with our family member, but we must detach from them, from our mind. There will be bad action and wrong action for the people in the society, for sure, because they don't know what is true, what is right, what is bad. That's why they will continue to do like this, because they attach to do like this. It is really difficult to change the mistake of the society. It will change by itself when there is right time. Now this is not the right time for all living beings. That's why, concerned with the living beings, there will be more and more bad and wrong action, rather than right and good action. The more we are doing good deeds like this, the more we can be what we want. The power of doing good deeds can fulfill our need. The more we can save merits, that the power of merits will fulfill our need. If we don't want to meet with bad people, we can wish not to meet with bad people. If we don't want to hear wrong news, fake news, bad news, we can wish we not hear bad and wrong, bad and fake news like this.
In this way, our merits will fulfill our needs. This is the way of the Sangha who are following the middle way of Buddha. This is practical protection to be free from wrong and bad people and action. The mind, as a human beings, we are not free from the society. Even the whole world began like a village. So everywhere is easy to know. Everyone, every action is easy to know by the whole world. But it is possible for us, for the meditator, to pay attention only to our present action or whatever happened in our body and mind at the present moment. In this way, we can detach from the life of a human beings and from the others and from the society. Now we are conducting meditation for the retreats here in Bodhi Temple, Minnesota. That's why we are busy with doing good deeds. That's why we can detach from the society. There may be natural disaster, there will be political boycotts, there will be many bad things in the country, in the world. We can detach from the society by paying attention only on doing good deeds like this. In this way, we are also safe. We cannot be the victim of the natural disaster. We cannot be the victim of the murder. Attachment in our mind or in your mind is the cause of suffering in both of our body and mind. So we should be mindful of our present attachment more and more. Not knowing about attachment is the cause of present suffering of body and mind. The more we are knowing about our present attachment, there will be less and less attachment, and then there will also be less and less suffering in both of body and mind. This is the surest solution for the problems concerned with body and mind. We cannot change the whole world for sure. It will change by itself from bad to good, wrong to right. Because no one created to be like this.
it happened naturally. That's why only the nature can change when there's right time. We should understand like this. We should detach with this right understanding. Vấn đề của con là rất bình thường, là vấn đề của rất nhiều người đang sống trong xã hội. Những người này chỉ là đang lặp lại những vấn đề của những người bình thường khác. Vì những người bình thường trong xã hội không làm quá nhiều thiện pháp liên tục và nghiêm túc, nên những khả năng và trí tuệ là không quá khác nhau đối với những người trong xã hội. Vì họ luôn luôn quan tâm đến những con người, họ chỉ quan tâm đến chăm sóc chính bản thân họ hoặc gia đình của họ, cho nên sẽ còn có nhiều kinh nghiệm giống như vậy. Ý thầy muốn nói rằng nếu như con ở ngoài với cương vị là một người cư sĩ bình thường, thì con sẽ làm các thiện pháp với giới hạn. Con và những người khác cũng sẽ có những kinh nghiệm giống nhau. Con thông thường hay nghe về những thông tin, những tin tức xấu hoặc những tin tức giả, không được nghe về những tin tức tốt, là chính vì sự dính mắc của con vào những tin tức xấu, những tin tức giả, những trải nghiệm xấu. Vì không làm các thiện pháp nên chúng ta chỉ có biết và nghe rất ít về những tin tức tốt. Vì không biết về luật của nghiệp, cho nên không biết rằng luật của nghiệp chính là tạo hóa thật sự của tất cả các chúng sanh và phi chúng sanh. Vì không biết về luật của nghiệp nên chúng ta chỉ có biết về những tin tức xấu. Để chúng ta có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh này thì chúng ta cần phải phát triển chính bản thân chúng ta. Con cần phải rời khỏi xã hội này và trở thành một người thiền sinh toàn thời gian, hoặc là một người tình nguyện viên toàn thời gian. Những người này là đang giúp đỡ những người khác, không làm việc cho một tự ngã, không phục vụ cho chính bản thân, mà chỉ làm việc vì người khác. Nếu như con có thể tạm thời xuất gia là một vị ni để có thể rời xa xã hội, thì con có thể nhìn các vấn đề, con có thể thấy các vấn đề của những người đang bị dính mắc trong xã hội. Nếu như con không thể xả ly thì con cũng sẽ có những trải nghiệm giống như vậy. Để vượt qua các vấn đề này, con cần phải tiếp tục làm các thiện pháp một cách liên tục và nghiêm túc. Con cần phải dừng lại việc suy nghĩ từ một tự ngã, từ góc cạnh của chỉ riêng con. Con cần phải nhìn từ khía cạnh bên kia, từ góc cạnh của Đức Phật, Pháp và Tăng. Con chỉ làm được việc này khi con có thể xả ly khỏi chính bản thân con. Việc này cũng đã từng xảy ra đối với thầy. Trước khi thầy thực hành thiền, thầy cũng đã giống như con. Vì thực hành thiền liên tục và nghiêm túc, thầy luôn luôn bận rộn với việc làm thiện pháp. Làm thiện pháp cho tất cả mọi người, không phải chỉ cho riêng thầy. Thầy làm thiện pháp cho Đức Phật, Pháp và Tăng từ năm 1999 cho đến bây giờ. Và từ lúc đó, thầy càng ngày càng biết ít hơn về những tin tức xấu, những tin tức giả tạo của xã hội, vì thầy luôn bận rộn với các việc làm của thiện pháp, bao gồm thực hành thiền. Thầy đã thay đổi từ tâm của một người bình thường trong xã hội sang tâm của Đức Phật, Pháp và Tăng, tâm của một người thiền sư và một người thiền sinh. Vì thầy thay đổi tâm của thầy nên thầy càng ngày chỉ càng biết hơn về những tin tức tốt về Đức Phật, Pháp và Tăng.
Xã hội sẽ tiếp tục như vậy cho dù chúng ta có để ý hay không. Phần lớn sẽ có những tin tức xấu, tốt, hoặc sẽ có những tin tức xấu, những tin tức giả, những hành động xấu, những hành động sai lầm. Những việc này sẽ tiếp tục chắc chắn là như vậy. Ngay cả mạng xã hội cũng vậy, vì mạng xã hội được tạo ra bởi những người trong xã hội nên nó sẽ không quá khác so với thế giới vật chất này. Giống như là Đức Phật, cho dù Đức Phật đã đạt được giác ngộ, nhưng vào thời của Đức Phật, trong xã hội của Đức Phật cũng giống như vậy. Có rất nhiều việc xấu đã xảy ra, có rất nhiều tin tức sai và xấu, hành động sai, lời nói xấu và lời nói sai. Và Đức Phật cũng đã cố gắng để thoát ra khỏi xã hội này. Ngài đã rời bỏ quốc gia của Ngài rời bỏ vợ và con trai, rời bỏ đời sống của một vị vua, và Ngài đã hành thiền trong rừng. Và cuối cùng, Ngài đã đạt được giác ngộ và trở thành Đức Phật. Và sau đó, Ngài đã biết về sự thật. Vì Ngài chỉ có chú trọng vào những gì đang xảy ra trong thân và tâm của Ngài, nên Ngài mới có thể xả ly khỏi xã hội. Và sau đó, Ngài đã tiếp tục hướng dẫn như vậy cho những người theo Ngài, hướng dẫn cho chúng ta. Chúng ta cần phải thực tập giống như Đức Phật. Nếu như chúng ta không thể nào rời xa khỏi xã hội, thì chúng ta phải xả ly xã hội trong tâm của chúng ta. Nếu như chúng ta ở nhà, chúng ta là một người cư sĩ, chúng ta chung sống với gia đình chúng ta, thì chúng ta cần phải xả ly khỏi họ trong tâm của chúng ta. Sẽ có hành động xấu, hành động sai lầm của những người trong xã hội, vì họ không biết về sự thật, họ không biết cái gì đúng hoặc sai, và họ sẽ tiếp tục làm những việc này vì họ dính mắc vào những việc này. Và sẽ rất khó để thay đổi những sai phạm của những người trong xã hội. Nó sẽ tự thay đổi khi vào thời điểm đúng đắn. Bây giờ không phải là thời điểm đúng đắn cho tất cả các chúng sanh. Liên quan đến các chúng sanh thì càng ngày sẽ càng có nhiều hơn những hành động xấu thay vì là những hành động tốt. Nếu như chúng ta tiếp tục làm các thiện pháp như vậy thì chúng ta sẽ có được những gì chúng ta muốn. Sức mạnh của các thiện pháp sẽ đáp ứng những nhu cầu của chúng ta. Chúng ta có thể tích lũy phước báu. Sức mạnh của phước báu sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu của chúng ta. Nếu như chúng ta không muốn gặp người xấu thì chúng ta cứ cầu nguyện là không phải gặp họ. Nếu như chúng ta không muốn nghe về tin tức xấu thì chúng ta hãy nguyện để không nghe về những tin tức xấu. Và vì như vậy, những phước báu của chúng ta sẽ đáp ứng những nguyện cầu của chúng ta. Và cách này là cách mà tăng đoàn đang đi theo. Tăng đoàn đang đi theo con đường trung đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy. Sự thực tập này là rất hữu ích để chúng ta có thể thoát ra và được tự do khỏi những hành động và những con người xấu. Tâm của một con người, chúng ta không được tự do khỏi một xã hội. Và như vậy, cả thế giới giống như là một ngôi làng. Những gì hành động của bất kỳ ai đều được biết đến trên toàn thế giới. Nên khi là một người thiền sinh thì chúng ta hãy nên chú trọng vào những gì liên quan xảy ra trong thân và tâm của chúng ta trong giây phút của hiện tại. Bằng cách này, chúng ta mới có thể xả ly khỏi đời sống của con người và xả ly khỏi đời sống của những người khác trong xã hội. Giống như vậy, chúng ta đang tổ chức một khóa thiền ở tiểu bang Minnesota. Chúng ta đang rất bận rộn với các thiện pháp và chúng ta đang xả ly khỏi xã hội. Có thể là đang có những thảm họa thiên nhiên, những bất đồng chính trị và đang có rất nhiều việc xấu đang xảy ra trong quốc gia này trên toàn thế giới. Nhưng chúng ta đang xả ly khỏi xã hội bằng cách chỉ chú tâm vào các việc làm thiện pháp giống như vậy. Và bằng cách này chúng ta có thể được an toàn. Chúng ta sẽ không trở thành nạn nhân của thảm họa thiên nhiên, nạn nhân của những người giết người. Sự dính mắc trong tâm của con chính là nhân của khổ đau
trong cả hai thân và tâm. Chúng ta cần phải chánh niệm trong tất cả các dính mắc trong hiện tại. Không biết về sự dính mắc trong hiện tại của chúng ta chính là nhân tạo ra khổ đau trong cả hai thân và tâm. Chúng ta càng biết về sự dính mắc trong hiện tại thì càng ngày sẽ càng ít đi sự dính mắc và càng có ít đi sự khổ đau trong cả hai thân và tâm. Đây là cách giải quyết chắc chắn nhất cho tất cả vấn đề liên quan đến thân và tâm. Chúng ta không thể nào thay đổi được thế giới tự nó sẽ thay đổi từ xấu sang tốt, sẽ thay đổi từ sai sang đúng. Vì không có ai là được tạo ra như vậy, nó đã xảy ra một cách tự nhiên, cho nên chỉ có tự nhiên và thiên nhiên sẽ thay đổi nó khi vào thời điểm đúng đắn. Chúng ta cần phải hiểu như vậy và chúng ta cần phải xả ly với sự hiểu biết đúng đắn này.